Good afternoon, good evening, and good morning, because we are connected with all around the world. So we are glad to start the final session of this 11th Biennale around climate change again. We'll have two blocks. First block will be related with the jury members of both Rosa Barba Award and the School Award. They will share with us their thoughts. And we will have also a lecture related with the climate change issue by the Barcelona chief architect that will be presented later. Then we'll have a break, and then we'll go to the award ceremony from both Rosa Barba and Schools Awards. So we'll start. We are sorry for the little delay. This is an event that is also in person conditions, so we'll have some technical problems as usual. But we hope we will recover the lost time during the session. So I want to introduce Professor Lisa Mackenzie, member of the jury of the Schools Award. Lisa, when you're ready, you have the floor. Hello, everyone. Marina Cervera asked me to say something today about who I am and where I am from and what I do, so that you, the Biennale audience, can understand a little bit more about the jury that make the decision about the Rosa Barba Prize. I am honoured to be asked to do this and to be in such esteemed company. One of the reasons I was invited is because our students at the University of Edinburgh won the School Prize in 2018. I am also the director of EMILA for the University of Edinburgh, so I guess you could say I already bear witness to a range of institutional contexts in landscape architecture. And over the last couple of years, I've been working with Alex Wall of the GSD as an external examiner in Oslo at the AHO. And I am sure I have never met a sharper and more astute observer of seeking the basis of design in students' work. So thank you, Alex, for the learning journey. At the University of Edinburgh, landscape architecture joins architecture as a discipline within the Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture. We are situated within an art school, but also within the wider university context that operates at a different scale with different correlations nationally and internationally. From the world of the art school around us, our students are influenced by the transition from image to environment and installation, and there is always something new to look at and to be inspired by. And from the university context, we detect a growing interest in landscape architecture from the social and physical scientists that are around us, particularly in the role that landscape architecture has as a mediative genre in tackling climate change. We increasingly understand that the methods that we use as landscape architects in both fieldwork, where we make plural readings of sites, and practice, where we can put research into action, have the potential to offer other disciplines avenues to impact and to make change on the ground and in the ground. Landscape architects also have an ability to represent large scales differently, mapping, going beyond mapping to capture what is there, but also what is there and not always seen. The art school context opens channels to work with other creative disciplines. Here my own work in Scotland with the visual artist Victoria Clare Burney, representing my ongoing obsession with the multivariant thickness of landscape and what that means. And from the university context, that obsession with thickness continues in the Guatemalan Cordillera, where I'm working on volcanic landscapes with geoscientists, human geographers, philosophers, and development theorists. In Edinburgh, as a teaching team, we are preoccupied with finding the right scale for our work and for our teaching activity, and supporting our students in understanding that it is perhaps antagonistic to assume that you know what that scale is too quickly. If you go too big, you obfuscate the reality of landscape interrelationships on the ground. And if you go too small and too intimate, it is difficult to scale back up your ideas
to hold meaning for policy making and change across the bioregion and across the territory. So we often begin by taking detailed inventories of the sites where we are working, reading, drawing, model making, making interpretations of the site in abstract, working with models and, where necessary, with scientific precision. After we won the Rosa Barba Prize as a school in 2018, we were then thinking about how to find new pedagogic strategies and challenges. I was delighted to be invited by Amandine Kassler to work on the educational element of the Oslo Architecture Triennale in 2019. Led by Tristan Boniver of Rotor, we worked on the empty buildings of Oslo, including Eero Saarinen's beautiful American embassy, but also with other buildings across the city that were less recognisable, but where obsolescence loomed. Bringing landscape architecture students in contact with other students of art and of design and of architecture gave us new insights and made us think differently again about what we do and who we work with. The work of Yanquin Pan in Oslo, making hybrid representations between model making and drawing. The beautiful work and craft of Jennifer Fauster in Manhattan, who has gone on to take up an academic position at the University of Graz. And specifically, to go back to talk about what we are doing in Edinburgh and in relation to climate change, the School of Architecture and Landscape Architecture have initiated a group called Asala Declares, which is our collective response and a repository for our work that relates to climate change, where we hold a range of fora about our changing world. And recently in Asala, we have reviewed the entire curriculum to understand how we communicate a pedagogic response to the climate emergency, so that really we can do better and find gaps and be even more ambitious about our activities. At the end of 2019, we held an event to discuss the significance of planting more trees and what that actually means for the wider environment in a holistic sense, asking the important question, is it always a good thing to plant more trees? And finally, to say something about the Schools Prize, it is of course a privilege to get an insight into the work that happens and is painstakingly thought about and ultimately produced in other schools. I wish that we could see the back of house and recognise the hours and hours of hard work shared by students and staff in these institutions. It is evident that many of you put considerable time and effort into your submission, and in places the unique ethos and identity of the schools and of the commitment of both staff and students are revealed to us. I would single out Denise Hoffman-Brandt for her description of the way in which you support your students, and I particularly enjoyed that they had the floor and had the first response to the call in your video, where we see them talk about their own work with such passion and commitment. All the schools have achieved something remarkable in very difficult and challenging times, and I find much of the work insightful and compelling for a range of diverse reasons. It's very difficult to say what we, the jury, have been looking for. And if I reflect back on this process, I guess I can only talk from my own personal perspective, that we've been looking for question finding in the projects, that the work doesn't need to be nebulous, that we don't want it to be nebulous, but it needs to be reaching, not too abstract, but unafraid to deal with the fuzzy nature of project conception. We've been looking for projects that respect different ontologies and different forms of knowledge. We've been looking for projects where we see work that is bold and courageous in facing the climate emergency. We've been asking a lot for the students to be original, speculative, and experimental. And ultimately, and most importantly, we've been looking for students and we've been looking for projects that hold a range of issues in tension. And perhaps if you're remarkable enough to do all of those things, then maybe also NASA will decide to put you into space. Thank you very much to all the people that have made entries to the School Prize, and thank you very much for your time today. So, thank you very much, Lisa.
We are honored with your work and with the strong commitment you have had with the jury. Thank you very much for showing how you deal with the jury and how the programs and the school of your that you lead works. Now we will have, I want to introduce you Professor Timothy Baird. Timothy, when you're ready, you have the floor. Hi, I'm Tim Baird, Professor and Chair of Landscape Architecture at Cornell University in Ithaca, New York. Ithaca is located on the Cayuga Lake in the Finger Lakes region of the lower central part of New York State and about 4 hours by car from New York City. So we're definitely not in New York City as many assume. I'm a licensed landscape architect and have practiced for over 4 decades in the US and internationally. In addition to visiting faculty appointments, I've had full-time appointments for over 20 years. I've taught at 7 universities during that period, and I've continued to practice part-time as well. I'd like to take a couple of minutes to introduce our program at Cornell. Cornell has a rich history. Landscape design was taught as early as the 1890s. The program was formalized in 1904, and you can see there the timeline of the different degrees that were begun, and a notable contribution to the profession of landscape architecture. I think 13 of the first 19 Rome Prize winners came from Cornell University. From the fellowships are awarded from the American Academy in Rome. So we have 2 degrees, an undergraduate BSLA degree with about 40 to 45 students total at any one time. We also have a master's MLA degree. We have a 3-year post-professional degree and a 3-year first professional degree, a 2-year post-professional degree, and a 1-year Master of Professional Studies, which is a research-based 1-year study. And we also have a dual degree with city and regional planning. Our bachelor's degree is the only first professional undergraduate degree offered by the Ivy League schools in the U.S. We expose our students to multiple scales, from looking at the entire length of an interstate highway that traverses the U.S. from coast to coast. We also look at smaller scale and more local and regional sites, including here in downtown Ithaca, New York. We have a presence in New York City now where we teach an urban landscape studio. Students spend the summer 8 weeks in an intensive studio setting and are able to live and study in the city. We have international studios from time to time. This is one taught by Professor Maria Gula in Barcelona. We're working to expand our international studio opportunities for students in places like India and South America. During the pandemic, we pivoted to online instruction like everybody else, and some of our faculty created some new and innovative pedagogic models, such as using virtual reality for students who were in many parts of the world, so that they could find their own site, create an immersive environment, and then share that with their classmates. We also have been able to teach outdoors on the campus when the weather is good. We have a small department, and that offers a more familial atmosphere for the department. We have a much better faculty to student ratio than many schools. We also like to socialize. This is an image of our Thanksgiving feast. We call it Harvest Feast. It's a holiday in the U.S. The department cooks up 4 or 5 large turkeys, and everyone brings a dish of food, and we sit down for a couple of hours before the holiday and enjoy food and each other's company.
So I'd like to say it's been an honor to serve on the school prize jury with esteemed colleagues, and I'm very impressed with the quality of the work. Three things that I consider significant in student work in general, and in particular for the school prize, are the strength of the idea in addressing the charge of the studio brief, and in this case, the theme of the Biennale, that of climate change. The timeliness of the idea, does it attempt to resolve contemporary ecological issues like sea level rise, flooding, storm surge, and water quality, as well as cultural issues such as diversity, equity, and inclusion, as well as environmental and social justice. And thirdly, the level of design resolution, not necessarily constructability, but does the scheme provide confidence that the project has at least a chance of becoming reality eventually? I think all the finalists address these things in some way, and it's difficult to single out individual projects since they're all finalists and therefore have reached a certain standard of quality according to the jury. The three projects that were of particular interest to me are the first one here called Breathe by Rapa Surayaras, I believe. I hope that's the correct pronunciation, from TU Delft. This project addresses a very serious global problem of a lack of affordable and available housing that results in the creation of informal settlements over time on land that is most often deemed unbuildable by jurisdictional authorities. This proposal creates a system that collects waste generated in the settlement to convert it into a resource as part of a plan for a more sustainable and livable community in Ho Chi Minh City, Vietnam. The inclusion of a market, community gardens and kitchen, and a water storage area will provide much needed amenities for the residents and an ecologically conformative landscape. The second one is Waterkeeper by Hun Cong Din, Politecnico di Milano. And this project proposes a sustainable water collection and storage system in the Mekong Delta of Vietnam, and it holds water from floods for use during drier times, and it also flushes salt water that intrudes into the freshwater system. An in-depth examination of the hydrologic system in the region and the deleterious impacts of agriculture and climate change led to a proposal that uses the extensive existing canal network to create forested corridors. The combination of these linear water conveyances with bands of trees that can withstand periodic inundation reduces heat and evaporation, thus creating comfortable microclimates for human use in an interconnected system of green canals. The drawings are very clear in expressing the concept, especially the sections. There's an excellent level of detail in the research and in the design resolution. And finally, A Resonance in Death by Anna Spidell of City College of New York. This project addresses a very sensitive issue in the U.S. that questions a cultural phenomenon of the in-ground burial ritual and how it could be more environmentally and spatially sustainable. The high level of detail in research and understanding of the U.S. funeral industry is impressive and will be a good point of departure for discussion on how to transition the industry into a better future for the planet. Having worked in the funeral industry myself, I see this project as one of great potential to change the minds and long-held customs of the U.S. population. Again, it's an honor to have served on the school prize jury. Thank you very much, and congratulations to all the school prize finalists. Thank you. Okay, thank you very much, team. Thank you for sharing with us the history programs and works of your school. And also, we want to thank you very much for your commitment with the jury of the International Landscape School Prize. Thank you very much. Now we have a video, 5-minute video. We will see who have been our sponsors in this Biennale.
Look around. Nature shows us how to live in harmony, balancing individual fulfillment and respect for what surrounds us. In Escoles, we like to act like nature does. That's why everything in our new bench points at nature. Its name is Alpine. It's comprised of sustainable materials. The supports are made of eco-formulated concrete, which comes from recycled aggregates of local waste. For the seat and back, we use certified wood from responsibly managed forests. Alpine can be dismantled and piled up for sustainable distribution. This innovative system enables an in-situ assembly, as well as the separation of its components for recycling. Alpine is a solid and comfortable bench, conceived to be respectful with nature. So come, have a seat, and look around. Hello and welcome to Hunter Industries. We're happy you can join us for a virtual tour. Since our founding in 1981, we've dedicated ourselves to pushing the boundaries of innovation, technology, and customer service wherever we do business. We're proud to provide premier solutions for residential, commercial, golf, agricultural irrigation applications, as well as the landscape lighting, architectural lighting, and custom manufacturing sectors. Today, you'll get a special behind-the-scenes look at our 20-acre global headquarters in San Marcos, California, as well as our state-of-the-art manufacturing facilities in nearby Tijuana, Mexico. You'll see where we conceptualize, engineer, deliver, and support a full spectrum of products for diverse customer segments and end users worldwide. We're proud that our products help bring landscapes and outdoor living spaces to life. When our products reach their final destinations at homes,
businesses, schools, parks, roadsides, golf courses, stadiums, hotels, farmland, and government buildings around the globe, you can be sure that everyone here at Hunter Industries did our best during each step of the process to ensure maximum reliability and performance. We hope you enjoyed this presentation, and we appreciate your support. If you'd like to know more about us or our products, visit hunterindustries.com or contact your local sales representative. Thanks for watching. Desde 1933, Baird ha sido el principal proveedor de productos y servicios de riego para aplicaciones agrícolas, instalaciones residenciales y comerciales, campos de golf y estadios deportivos en todo el mundo. Hemos obtenido más de 500 patentes por el desarrollo de productos innovadores y ahorradores de agua, como aspersores, válvulas, tuberías de goteo, sistemas de bombeo, programadores y software para gestión de riego. Fabricamos productos de alta calidad en Arizona, Alabama, México y Francia y distribuimos en más de 130 países. La pasión de Baird por la conservación del agua y nuestro compromiso con el uso inteligente del agua son fundamentos que comparten todos los miembros de nuestro equipo. Un jardín atractivo y bien mantenido tiene muchos beneficios. Atrae al turismo para el disfrute de los parques públicos, centros comerciales, restaurantes y negocios. Aumenta el valor de la propiedad y promueve la inversión en la zona. También ayuda a reducir la contaminación como las emisiones de carbono y previene la erosión de la tierra. El riego manual o mediante otros métodos consume mucho tiempo y desperdicia agua. Por el contrario, los sistemas de riego automáticos ahorran tiempo, agua, energía y dinero. Previenen el exceso de riego, al igual que el riego insuficiente. Optimizan la salud de las plantas y protegen su inversión. Los sistemas de riego automáticos también reducen el mantenimiento del jardín y los problemas como resbalones y caídas. Los programadores son el corazón del sistema, con control central. Desde dispositivos inalámbricos u operados por batería, Baird permite que tome el control de su jardín. Los sensores basados en clima pueden ajustarse y en función de la lluvia y otros cambios en el jardín, se va aplicando exactamente la cantidad de agua necesaria. Las funcionalidades de detección de caudal y prevención de fugas evitan que los problemas pequeños se conviertan en grandes desastres. La regulación de presión elimina el efecto rocío y la nebulización y se evita el desplazamiento del agua con el viento. Las toberas de alta eficiencia crean gotas de agua más grandes y ofrecen una cobertura más uniforme. Los productos de bajo caudal y aplicación directa del agua a las raíces, como tuberías de goteo, inundadores y emisores, permiten regar de forma localizada. Por último, la tecnología patentada Rain Curtain de Baird asegura una distribución de agua superior para un césped más verde. Para tener éxito, su instalación necesita productos eficientes y durables. Baird cuenta con más de 80 años de experiencia en riego, ofreciendo la más amplia gama de productos y la mayor calidad del mercado. También podemos ayudarlo con el diseño de su proyecto y le suministramos todos los componentes. Conserve agua, maximice su eficiencia y ahorre dinero. Eso es inteligente. Comuníquese con el representante o distribuidor Baird más cercano para obtener más información.
buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sin más, y para poder llevar un poco el ritmo que nos obliga, digamos, la nueva modalidad de Biennal, daríamos paso a Xavier Matilla, que es arquitecta en cap del Ayuntamiento de Barcelona, y emocionados de que esta ponencia, la séptima sobre la naturaleza y ciudad en el nuevo régimen climático, se pueda hacer en presencia. Sí. Good evening, everyone. Buena tarde, buenas tardes a todas. Gracias, en primer lugar, a la Bienal, a sus organizadores, a su equipo directivo, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona y también en nombre mío propio. Diría que es un honor poder estar aquí hoy con vosotros presencialmente. Y felicitaciones por una 11ª Bienal Internacional de Paisaje, que una vez más ha vuelto a ser un momento de brillo que nos permite agruparnos para abordar nuestras preocupaciones y ocupaciones sobre la ciudad y el territorio desde la perspectiva del paisaje, ¿no? Una palabra mágica, el paisaje, que nos permite hablar de todo a la vez, que define nuestro territorio, nuestro espacio físico. Y felicidades más aún, atendiendo las complejidades que representa en este momento organizar un acontecimiento de esta envergadura. Yo, mi sesión de hoy, creo que puedo pasar yo. ¿O eso me han dicho? Sí, creo que quedó un poco desfigurado. Mi sesión de hoy, básicamente, se trata de compartir con vosotras algunas reflexiones y algunos proyectos de una ciudad, de aquellos que en estos momentos ocupamos la responsabilidad de definir proyectos en una ciudad como Barcelona, alrededor de estas ideas que nos habéis propuesto de ciudad y naturaleza, un binomio, diríamos que constante en la historia de la ciudad desde su origen, y sobre todo alrededor del hashtag que también propone la Bienal, ¿no? Cambio climático de nuevo, ¿no? Climate Change Again, que me parecen que son unas combinaciones que nos permiten atender unas cuantas reflexiones muy importantes. Es interesante observar cómo la ciudad, que en origen nace como lugar refugio ante una naturaleza, podríamos decir que salvaje o incontrolada, ¿no? Acaba siendo en diferentes periodos de la historia y también ahora una situación totalmente contraria, ¿no? Como desde la ciudad necesitamos buscar la naturaleza para refugiarnos desde la propia ciudad, como le ocurría a Cosimo, ¿no? El varón rampante de Italo Calvino, que se refugiaba de su familia en los árboles. La pregunta es en estos momentos si tenemos que seguir haciendo refugios de naturaleza en la ciudad o si lo que nos debe preocupar es cómo cambiamos la ciudad en sí misma con la naturaleza. Y creo que esto define de alguna manera determinadas estrategias que son las que veremos a continuación. Hoy no voy a hablar, no vamos a ver grandes proyectos de paisaje en términos dimensionales, grandes transformaciones, vamos a ver proyectos de escala pequeña, de escala intermedia, pero como nos explicaban en la sesión anterior, pretenden ser atrevidos, tener el coraje, tener el atrevimiento de abordar con compromiso una de las urgencias que tenemos ante nosotras y nuestras ciudades, como es la emergencia climática, que yo creo ahora sí, no sé si todavía queda alguien en el planeta que dude de los efectos del cambio climático en nuestras vidas y en nuestras ciudades. Y precisamente la emergencia climática lo que nos propone o lo que nos obliga es efectivamente a trabajar, a componer un nuevo modelo urbano que permita efectivamente hacer frente a los efectos del cambio climático que ya padecemos. Recupero, han desaparecido los créditos, creo que estaban en la presentación, es igual. Recupero habitualmente en mis explicaciones esta doble imagen de los frescos de Ambrogio Lorenzetti en el Palacio Ducal de Siena, que nos explica los efectos del buen y el mal gobierno en la ciudad y en el territorio. Y, por lo tanto, una primera advertencia que nos debemos hacer es que no seremos capaces de mejorar nuestras ciudades si no mejoramos el territorio.
No conseguiremos salvar nuestras ciudades del cambio climático si no conseguimos salvar el planeta, o lo podéis invertir el orden en que queráis. Y por tanto, cuando hablamos de ciudad, de naturaleza ciudad, de cambio climático, de modelo urbano, inevitablemente debemos hablar de los intercambios, los condicionantes, las relaciones que se establecen de todo tipo, de materias primeras, de movilidad entre la ciudad y su territorio circundante. Y la virtud en la ciudad vendrá acompañada de la virtud en el territorio, como ya nos explicaba Ambrogio Lorenzetti con sus frescos. Y hablamos de Barcelona, hablaré de Barcelona, pero creo que podríamos casi extenderlo a cualquier ciudad del mundo. Si bien es cierto, Barcelona tiene unas características que la condicionan y que nos obligan a pensar estrategias determinadas. Seguramente conocéis todas Barcelona, una ciudad compacta, tejido urbano compacto, continuo, de una elevada densidad, de una muy elevada densidad, y en estos momentos, por desgracia, con también un elevado nivel de contaminación atmosférico y acústico en la ciudad. Y además se le añade otro condicionante, que es el defecto, la falta de zonas verdes en el conjunto de la ciudad. Y vemos un esquema, bueno, que sin entrar en detalles, porque creo que las letras son demasiado pequeñas, pero podemos observar los colores y desde el color rojo hacia el amarillo, aquellos estándares de zonas verdes por habitante. El rojo, si no me equivoco, son menos de 5 metros cuadrados por habitante. El amarillo entre 10 y 20. Por lo tanto, una ciudad con un importante déficit y tipológicamente, y permitidme que vuelva a la imagen anterior, una ciudad sin grandes áreas verdes, sin grandes parques, a diferencia de otras ciudades. Barcelona fundamentalmente es una ciudad de calles, y después volveremos al valor de la calle en la ciudad de Barcelona y la necesidad de repensar cuál es el papel de la calle en la ciudad de Barcelona ante el reto climático. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Y yo diría que lo primero, y este es el primer mensaje, dejar de contaminar. Dejar de contaminar. No podemos seguir proponiendo aumentar zonas verdes, aumentar o mejorar la calidad ambiental si lo primero que no hacemos es reducir las emisiones de contaminación que existen en la ciudad. Y recuperar esta imagen que apareció en prensa en marzo del 2020, por tanto en pleno confinamiento, en el que yo creo que todas en nuestras ciudades vivimos un momento mágico en el que fuimos capaces de descubrir una ciudad absolutamente diferente solo por el mero hecho de que había desaparecido la contaminación existente. Y había desaparecido la contaminación atmosférica y por lo tanto una visibilidad espectacular, pero también había desaparecido el ruido y de repente vimos pues, que era posible oler, escucharnos y por lo tanto vivir y apreciar la ciudad. Podríamos decir que el paisaje de la ciudad, el paisaje de Barcelona cambió precisamente por esta tan sencilla pero tan importante acción de dejar de contaminar. Y a continuación recuperar espacio. Dejar de contaminar y recuperar espacio. En estos momentos en Barcelona la superficie destinada a calzada, la superficie destinada a la movilidad ocupa más del 60% de la superficie de espacio público y tenemos alrededor de 8 millones de metros cuadrados de asfalto en la ciudad de Barcelona. Un asfalto que evidentemente pues, cabe recuperar y este es seguramente uno de los objetivos que en estos momentos la ciudad plantea cómo invertimos este repartimiento modal, no solo para recuperar espacio para el uso social, para mejorar la calidad ambiental, también para reducir las emisiones contaminantes. Por lo tanto, 8 millones de metros cuadrados de asfalto, que hay que entenderlos y también plantearlos como un reto no fácil de solucionar. Y ante nosotros tenemos el reto de qué hacer, de cómo transformar, cómo mejorar una gran superficie, no solo liberarla, sino transformarla en condiciones sociales y condiciones ambientales. Vemos ahora una serie de imágenes que se pudieron captar, fue el 8 de marzo de 2020, la primera vez que cortamos el tráfico un domingo por la mañana de la calle Aragón. Cortamos el tráfico, lo abrimos, ¿no? Open the streets, lo abrimos a las personas y de repente también podemos vivir una ciudad diferente por el mero hecho de poder caminar desde una posición central de la calle Aragón, en este caso en el cruce con la avenida Meridiana. Y también nos ofrece nuevas imaginaciones y nuevas posibilidades de utilización de este espacio. Y esta imagen responde también a aquel mismo día en el que la Fundació Tàpies, y esto fue interesante, en el momento en que aparece un espacio a utilizar nuevo, no existente en la ciudad, genera atracción y genera actividad y genera petición y genera actividades como la que vemos en pantalla. La Fundació Tàpies sacó un piano de cola en medio de la calle Aragón y un domingo por la mañana de repente estábamos escuchando, sentados en la calle Aragón,
música, algo que es impensable, ¿no?, en una situación normal sobre esta calle. Por tanto, la posibilidad de recuperar espacio para nuevas actividades. No sé. Sí, también la necesidad de definir nuevos instrumentos de intervención. Somos conscientes que recuperar gran cantidad de superficie de asfalto destinada a la movilidad y poder transformarla en nuevos usos, en nuevas posibilidades, pues atendiendo la urgencia de la emergencia climática y también a la escasez o la limitación de recursos, pues requiere nuevos instrumentos que nos permitan activar, recuperar este espacio. Vemos una imagen de una actuación táctica en la superilla del barrio de Sant Antoni. Por tanto, la necesidad de nuevos instrumentos. También la posibilidad, ¿sí? Bueno, recogemos algunas imágenes de actuaciones tácticas que en estos momentos se implementan en la ciudad precisamente con el objetivo de recuperar y dotar de uso al espacio recuperado de asfalto. También la necesidad o la oportunidad de establecer nuevas estrategias. Y este plano que parece, ¿no?, como punteado, es el plano de distribución de las escuelas en la ciudad de Barcelona. Tenemos alrededor de 600 centros educativos y casi que nos ofrecen como un mapa de acupuntura, como un mapa de puntos calientes en los que es posible, en los que es factible pensar que si mejoramos las condiciones de los espacios públicos alrededor de todos estos puntos, tenemos una buena estrategia para mejorar sistémicamente el conjunto de espacios públicos de toda la ciudad. Y precisamente esta estrategia, esta visión es la que recoge el programa Protegim les Escoles, Let's Protect Schools, del cual vemos ahora una imagen en el que hasta el momento llevamos, o tendremos al final de este mes, más de 100 escuelas en las que hemos recuperado, hemos incrementado el espacio en sus entornos, ofreciendo imágenes como la que vemos en pantalla, actuaciones sencillas. Antes lo he avisado, no vemos grandes proyectos, pero vemos proyectos valientes y atrevidos y comprometidos con el cambio climático y, por tanto, recuperación de un espacio que en determinados momentos de desconfinamiento y necesidad de mayores espacios al aire libre de las escuelas, pues está funcionando de una manera, podríamos decir, que espectacular. También la oportunidad de descubrir que de repente una necesidad de promoción económica, como es la urgencia de poder disponer de más espacio libre para las actividades de restauración en la calle, se puede convertir en una oportunidad para conquistar más espacio de asfalto. ¿Sí? Y esto es lo que hizo la ciudad durante el desconfinamiento con actuaciones provisionales y también la oportunidad de incorporar nuevos diseños que incorporen, ¿no?, nuevos elementos de confort, de estada, incluso de verde urbano en la ocupación del propio asfalto. Dejar de contaminar, recuperar espacio, naturalizar la ciudad. Y la ciudad dispone ya en estos momentos del documento recientemente aprobado y creo que publicado, ¿no?, el Plan Natura Barcelona 2030, que es el documento que identifica y define cuáles deben ser los objetivos y las estrategias de la ciudad en toda su acción hacia la naturalización, básicamente con 3 líneas. Es evidente, antes lo veíamos, gran déficit de zonas verdes, cómo incrementar las zonas verdes de la ciudad. Segunda línea muy importante, cómo mejorar las que ya existen y, por lo tanto, cómo mejorar en términos de calidad y en términos de eficiencia el mantenimiento de las zonas verdes que ya existen. Y tercero, muy importante, y al final me volveré a referir, cómo lo hacemos para y con la ciudadanía. Y estamos convencidos y seguros de que el incremento y la presencia del verde y el incremento de la naturalización en la ciudad dependerá en buena medida de las relaciones, de las nuevas relaciones de convivencia y corresponsabilidad que seamos capaces de establecer en sociedad con el propio verde. Naturalizar la ciudad desde la transformación de grandes avenidas, de grandes ejes, de grandes arterias de movilidad históricas como la avenida Meridiana, de otras grandes infraestructuras, como lo que había sido, ¿no?, el anterior nudo de glorias con el tambor de hormigón, que en estos momentos está entrando en la última fase de construcción de lo que será un nuevo centro, un nuevo parque central de la ciudad, no solo de verde, no solo de uso libre, sino también de equipamientos y vivienda en su alrededor. Vemos algunas imágenes. Renaturalizar la arquitectura, renaturalizar el tejido edificado, absolutamente clave, y vemos en pantalla las cubiertas de los porxos en Xifré, que recientemente han recibido el premio de la New European Bauhaus. Y me parece sugerente, ¿no?, la imagen por la capacidad que tiene de relacionar en un mismo punto de vista el verde urbano en el espacio público, el arbrado,
de la propia ciudad con la cubierta y con la mirada, ¿no? Con la perspectiva puesta en el territorio, en la montaña de Montjuïc, ¿no? Y la necesidad de entender esta necesidad de continuidad, de relacionarse entre los diferentes verdes, entre los diferentes ámbitos de naturaleza que deben componer la ciudad, por tanto cubiertas. Tenemos en la ciudad, cálculo aproximado, alrededor de la posibilidad de convertir 370 hectáreas de cubiertas planas en nuevas zonas verdes, por lo tanto, una pequeña acción proyectada en un potencial enorme para el conjunto de la ciudad. También la posibilidad, la necesidad de recuperar y de introducir la naturaleza en aquellos espacios que, derivados de la transformación urbana, pues han dejado situaciones pendientes de un acabado, de una finalización. Proyectos que desde el Instituto Municipal de Paisaje, tanto el anterior como las cubiertas, como el que vemos ahora de medianeras, pues pretenden evolucionar desde no solo la recuperación patrimonial de la arquitectura, sino también la introducción de la dimensión de la naturaleza en las propias transformaciones. La necesidad y la oportunidad de recuperar las escuelas como espacios de naturaleza, programa Escuelas Refugio, Escoles Refugi, que permitió ya en una primera etapa recuperar 11 escuelas como refugios climáticos con la introducción de nuevos elementos de naturaleza, pero la voluntad de seguir avanzando en la recuperación de estos equipamientos de gran superficie en la ciudad y, desgraciadamente y habitualmente, pues, destinados al pavimento, a la impermeabilización. Y, evidentemente, pues, la oportunidad de reintroducir el uso agrícola en el conjunto de la ciudad. Cuando sabemos o cuando leemos que tenemos en Barcelona más de 400 huertos urbanos, pues entendemos también la dimensión y la potencialidad que puede tener todo el proceso de introducción de la agricultura en el conjunto de la ciudad. Disculpad. ¿Sí? Naturalizar también, incrementar la capacidad de resiliencia ante los episodios climáticos, la introducción de nuevas soluciones constructivas. Vemos en primer plano, ¿no?, lo que denominamos un SUD, ¿sí?, un sistema urbano de drenaje sostenible, la necesidad de avanzar en la integración paisajística y funcional en el espacio público de mecanismos que nos permitan, ¿no?, dotarnos de la capacidad de poder gestionar mejor el ciclo del agua, poder resistir mejor a las altas temperaturas. Y, finalmente, acabo esta primera parte con el litoral. Barcelona, ciudad marítima, a veces nos olvidamos o lo perdemos de vista. Un litoral, como podemos ver en la pantalla, con la comparativa año 53 de actualidad, artificializado, ganado a la propia geografía original y, por tanto, con unos niveles de riesgo ante los episodios climáticos absolutamente elevados. Y de aquí la necesidad de entender que el mar no empieza en el litoral, ¿no? El mar empieza seguramente en la propia ciudad, incluso podríamos decir que el Mediterráneo empieza, ¿no?, en los Pirineos, y también la necesidad de plantearnos nuevas maneras de relacionarnos con el mar, y diversos finalistas de la actual edición de la Biennal abordan, ¿no?, el proyecto del contacto con el agua, ya sea fluvial, ya sea marítima, y, por tanto, la necesidad ante el frente climático de replantearnos de qué manera nos vamos a poder relacionar en el futuro con el mar, en este caso en Barcelona, en el mar Mediterráneo. Y, finalmente, la necesidad de estructurar. ¿Sí? De nada servirá que sigamos incrementando el verde urbano, que sigamos ganando espacios, si no tenemos la capacidad de estructurarlo, de convertirlo en una nueva infraestructura ambiental. Y esto es lo que estamos intentando hacer en estos momentos a través del cambio de escala del programa Superilla Barcelona, que hasta el momento había desarrollado proyectos de ámbito de superficie acotada, Poblenou, Sant Antoni, lo veíamos anteriormente, y que la propuesta actual es cómo podemos escalar, cómo podemos aprovechar el potencial que tiene la propia idea de Superilla, es decir, cómo reorganizamos la movilidad de la ciudad, priorizando el transporte público, bicicleta, peatón, para liberar espacio precisamente para introducir la naturaleza, para destinarlo a usos sociales. Y, de repente, observar, y esta es la visión de futuro que se propone, que la idea Superillas define una nueva estructura, una nueva infraestructura ambiental, puede definir una nueva infraestructura ambiental para el conjunto de la ciudad. Y seguramente algunas diréis, ostras, pues que no debería acabarse en el municipio de Barcelona, ¿no? Y, efectivamente, tenemos el reto también de articularlo, y supongo que Ramón Torra debía hacer referencia en la sesión de ayer,
de articular una infraestructura ambiental a escala metropolitana, incluso a escala regional, como en otros momentos históricos se ha podido plantear. Pero también la necesidad, estas imágenes se han perdido. Pues disculpad, aquí debería aparecer una imagen, detalle del ámbito central del ensanche Cerdà, en el que se explica que no solo tenemos la necesidad de escalarlo a nivel metropolitano, sino también de infraestructurarlo para dotarlo de proximidad. Y este es otro de los problemas, cómo conseguimos el acceso, la proximidad, la distancia corta de todos los vecinos y vecinas de la ciudad a una nueva infraestructura ambiental. Y la imagen que no aparece debía explicar que en el ámbito central del ensanche existe la identificación de 21 nuevos ejes verdes en sentido vertical y horizontal, aquí los vemos a una escala mayor, y la aparición precisamente en estos ámbitos de cruce entre estos ejes verdes de unos nuevos espacios, plaza, cruces actuales de asfalto de 2.000 metros cuadrados aproximadamente, con la vocación de convertirse en un nuevo espacio para la introducción de la naturaleza en la ciudad. Y por tanto una infraestructura que nuevamente pretende inducir una transformación sistémica y por tanto unas relaciones de proximidad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Aquí se ha descompuesto la imagen, disculpad. Y una nueva estructura, y aquí veo que también, y una nueva infraestructura que también se acompaña de una nueva manera de entender la calle. Y lo decía al principio, Barcelona es una ciudad de calles, no tenemos grandes parques y, por lo tanto, si queremos mejorar las condiciones ambientales del conjunto de la ciudad, si queremos generar una nueva infraestructura ambiental, si queremos reconectar los espacios verdes que ya tenemos y los nuevos que queramos generar, necesitaremos estructurarlo a través de las calles. Y de aquí la propuesta de repensar cómo debe ser esta nueva calle, que nos debe permitir reconectar y construir un nuevo sistema ambiental. Y lo identificábamos a través de 4 mensajes, de 5 premisas básicas. Entender que la calle es tridimensional y si queremos que sea una infraestructura ambiental la debemos entender, y después me detendré brevemente la necesidad de reinterpretar el subsuelo de la ciudad en clave natural, cómo mejoramos las condiciones del subsuelo para mejorar las condiciones ambientales de la superficie, para mejorar la gestión del agua, etcétera, etcétera. La necesidad de entender que las transformaciones de espacio público, de naturalización de la ciudad, también deben servir para activar las relaciones de proximidad, también deben servir para activar las relaciones, ¿no?, de comercio de proximidad, de equipamientos, de servicios públicos y, por lo tanto, la necesidad de activar lo que ocurre en las plantas bajas de la ciudad. El verde no puede entenderse de una manera aislada o disociada de lo que es la acción y la actividad humana. Por lo tanto, la necesidad de entender esta infraestructura ambiental como un mecanismo de generación de acción social. La necesidad de innovar en soluciones, en nuevos materiales, en nuevas soluciones constructivas que nos permitan efectivamente, ¿no?, entender el espacio como una nueva infraestructura. La integración, aquí debería decir landscape y heritage, ¿no?, la integración del paisaje y del patrimonio de aquellos elementos preexistentes que definen ya un carácter propio de determinados espacios. Y en el ensanche, obviamente, la arquitectura, obviamente el arbrado, ¿no?, como elementos definitorios de un determinado carácter. Y finalmente la necesidad, pues, de incorporar perspectiva de género, accesibilidad sobre el propio espacio. Avanzo rápido, la necesidad de reinterpretar el subsuelo. Estas son algunas imágenes del concurso que se lanzó el pasado año para seleccionar 8 equipos que en estos momentos ya están redactando los proyectos ejecutivos de los 4 primeros ejes verdes y las 4 primeras plazas. La necesidad de reinterpretar un subsuelo que hasta ahora ha estado pensado básicamente para soportar algunas infraestructuras, pero sobre todo para soportar el peso del automóvil y, por lo tanto, un suelo no pensado desde un punto de vista ambiental. Por lo tanto, la necesidad de regenerar el subsuelo de la ciudad y la oportunidad de repensar o de reforzar la canopia urbana, el arbrado entendido como estructura continua en el conjunto de la ciudad, ¿no? Y aquí algunas imágenes de lo que explica el modelo de nuevo eje verde en la ciudad de Barcelona, cómo pasamos de un arbrado patrimonial, fundamental en la ciudad, pero con la capacidad, ¿no?, de incrementarse y constituirse como un nuevo elemento en continuidad de mayor densidad y de mayor variedad. La decisión clara
obvia de si no hubieran existido los coches, si no hubiera existido la calzada en el ensanche, los árboles seguramente no estarían a 4 metros de la fachada, estarían en una posición central. Y por tanto la oportunidad en el proceso de transformación de la calle del ensanche de poder resituar, ¿sí?, algunos de nuevos árboles, precisamente aquellos que puedan desarrollar un porte más amplio en una posición más central.
dicevamo appunto che questa immagine ci mostra So this image shows, as we were saying, una tartaruga marina, perché unique abbiamo un osservatorio del mare che turtle effettua attività di monitoraggio sulle principali that specie has been marine monitored together with the other dal specimens 2004, e quindi anche in questo caso abbiamo 2004, una serie storica di dati and even in che this mettono case in we evidenza, have an historical accompagnate record dalle about misurazioni ad movements esempio and sulla growth temperatura of said specimen dell'acqua a diverse profondità, che at evidenziano different appunto depths of the water around the island, of l'innalzamento course, della temperatura e già delle modifiche, diciamo, nelle composizioni delle so specie. the different In conditions particolare life stiamo monitorando species la parte were più monitored, superficiale, che è quella più delicata, dove sono presenti delle specie especially with caratteristiche come la pattella gigante, il litofilo monitoring the pistoseira, main depth around, e in basso a around the destra island la itself. prateria posidonia oceanica, che è presente con circa 4.000 ettari all'interno dell'area marina protetta dell'isola dell'Asinara, posidonia che noi possiamo considerare come la specie simbolo del Mediterraneo e che noi abbiamo scelto nell'allestimento che poi abbiamo fatto, portato alla Biennale di Venezia. Qua siamo con Annacaterina in uno degli ambienti costieri dell'isola dell'Asinara, che abbiamo voluto poi ricostruire appunto a Posidoni che hanno una grandissima importanza nell'assorbimento della CO2 e nello stoccaggio soprattutto important role. E poi sulle spalle invece avete la vegetazione con quegli endemismi che vi dicevo. E qua abbiamo l'allestimento che appunto ripropone quell'immagine, quello scorcio che abbiamo visto prima con la posidonia alla base e una parete. And this setting will show you again the setup that me and Annacaterina showed you before, just from a different angle. Okay, now I'm going to switch in English. I'm sorry for the first part in Italian, but the thing is that, as you know, we are transmitting here at the Italian pavilion, so we use Italian language. So I'm really proud to have created this installation with the director of the Sono molto fiera di aver realizzato questa Asinara Natural Park. We made this installation of the Italian pavilion at the Venice Biennale of Architecture. They asked to us to, of course, bring something that could be, in my opinion, as curator of the Italian pavilion, the section of art landscape, to somehow present my recipe for our practice, for the future of our practice. And what we decide to do is this one, thinking about the climate change and the future of the contemporary landscape, to bring in a strongly way a landscape, and the landscape of Asinara Island, because the Asinara Island, as the director showed to you, is always been an example of a delicate equilibrium in between human anthropic pressure and the delicate natural system. So what we have done is literally to brought the resilient landscape, the resilient community of Asinara Park inside the Italian pavilion. It is the first time that somehow an architect decide to bring a living device, as well as we decide to do. And as you can see here, we create a lawn
to absorb CO2 emission and create a real living environment inside the Italian pavilion. So what we have done is physically transported this endemism. It was really clear for you because you show the pictures of the picture of the director of National Park of Asinara. And so what we have done, as you can see here from this prospect and this picture, is that we recreated it of course, in anthropic way, a Asinara landscape. And we brought as well in this green wall, the Centaurea orrida and the other endemisms that are living in the Asinara. So we created a device that is going to absorb CO2 emission. It's going to absorb 1 ton of CO2 emission during the 6 months of the installation of the entire Italian, Biennal of Architecture in Venice. As you can see, we recreated something that was, of course, is not a natural environment. We have this hemp, support, and here you can see the cistus that is still living there since 5 years, inspiring and creating this natural device. And we decide to make this really strong message as architect, because we believe that is the relationship between architecture and environment must be all in one. We cannot no more conceive architecture separated by landscape architecture. This is the recipe that we decide to bring at the Venice Biennale of Architecture, that, as you know, it was one of the first expo that were postponed and opened despite coronavirus, despite the pandemic that is still ongoing. And so we decide to find a way to make more sensitive our colleague thinking about the future of our practice, because we believe that we have in somehow to take position and to stop to think at that the two practice are separated. I don't know if my time is probably is finished, so I can somehow thanks so much all of you for this opportunity to share with you our work at the Italian Pavilion with the Asinara Island Natural Park, and to give back the screen to you. Thanks so much for your attention. Okay, thank you very much, Annacaterina, for your presentation. And it's true we are a little out of time, so we move to next moment. We'll have a break, about 45 minutes or so. In the meanwhile, we will have a carousel with the images of the Rosa Barba Prize finalists that will be shown here in the screen and also by the wire. And we will have time to move around, and we expect you to come back in 45 minutes. Okay, see you.
mar y el cielo, con 7 garzas, 7 luceros, con 7 garzas, 7 luceros. Waar dat we nu staan is eigenlijk het eerste gedeelte van de volledige heraanleg van de Scheldekaaien. De kaaimuur moest gestabiliseerd worden om nadien eigenlijk de publieke ruimte te kunnen heraanleggen. En ook een nieuwe waterkering, een verhoogde waterkering, om de stad te beschermen tegen hoogwaterstanden. Het idee om die kasseien en ook een aantal treinsporen te behouden was eigenlijk de vraag vanuit de buurt en vanuit het ontwerp om toch dat heel specifieke karakter van de kaaien ook in het ontwerp te bestendigen. In dit gedeelte hebben we eigenlijk een dijk aangelegd om de stad te beschermen tegen die hoge waterstanden. Aan de droge zijde kunnen we dan steeds een park realiseren. En aan de natte zijde is er natuurlijk een overstroombare zone en zal dus bij sommige periodes van het jaar het water over die kaaivlakte komen. En in dit stuk is er vooral gekozen voor een dijk en zicht te krijgen richting zowel de Schelde als naar de stad. En eigenlijk die verbinding tussen stad en water op die manier versterken. Ik jog hier eigenlijk vrij vaak en zo met het zicht op het water, dat maakt eigenlijk wel, dat geeft dus zo'n beetje een tropisch gevoel. De stad zelf is heel druk en hier is het zo wat rustiger, dus dat is gewoon zalig. Ik vind het mooi gedaan. Ja, er is niks slecht over te zeggen eigenlijk. Het is een enorme verbetering. En ons belastingsgeld goed, of toch eens goed besteed wordt. Ja, fantastisch. Uitstekend. Wat er allemaal gebeurd is. Chapeau, echt waar. Ik ben hier gisteravond nog geweest en gewoon de zonsondergang en de maan was super mooi. Ik vind het veiliger. Want gisteravond liep ik zo met mijn vriendin zo daarachter over de parking. Ik voelde me echt niet veilig. Ja, ik vind het sowieso een verbetering. En je weet, denk je dat hier vroeger ook een parking was? Ja, vroeger was hij hier eigenlijk vrij saai. Dat was hier helemaal niks. De laatste jaren was de stad eigenlijk bijna niet meer verbonden met de Schelde, enkel als functionele ruimte voor te parkeren, maar het beleven van de stad langs het water, dat was volledig verloren gegaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste aspect dat we willen herstellen in deze heraanleg, eigenlijk die Schelde teruggeven aan de Antwerpenaren. Ja, ik vind het fantastisch, hè, want hoe minder parking, hoe minder auto's dat hier naar Antwerpen komen. Niet meer de parking van Antwerpen, maar de boulevard. Hier kunnen we ook planeren, zitten, spelen, hangen. Dus dat is wel top. Ik denk dat vroeger die kaaimmuur echt een muur was. Hè. Ik bedoel, er was de afscheiding tussen de stad en het water. Dat heb je nu niet. Je hebt nu wel wat meer verbinding met het water. En dat er ook heel veel rust is aan het water en dat water heel veel bijbrengt voor het aangename stadsgevoel. Ik kwam hier aan en dacht, oh, finally a place waar er niet te veel mensen komen, want daar is het echt drukker. Ik vind het hier zalig. Dit is letterlijk skate- en longboard heaven. Belgische kustgevoel hier en dat is wel tof. Het is gewoon een punt in Antwerpen waar je echt tot rust kunt komen. En ik vond dat Antwerpen dat nog niet echt per se had en dat nu wel heeft. Vroeger stond die muur daar en stonden er heel veel auto's gewoon. We are on my favorite place right now, standing. Because it's chill, you know, with the water, make me feel calm. Vibrant as well, like a lot of people come together here.
Durante el siglo XX, el crecimiento urbano y el desarrollo de la industria en la ciudad impulsaron la canalización del río Medellín y la construcción de vías rápidas. Estas operaciones permitieron la conexión de ciudad con el resto del país y su desarrollo económico. Este eje, a pesar de consolidarse como el principal elemento de conectividad para la ciudad, generó una barrera hacia el río, rompiendo la continuidad transversal de la ciudad y la relación de esta con su más importante sistema natural estructurante, el río Medellín. Sin embargo, la respuesta que se le ha dado a través de los años a conexiones de largas distancias nacionales ha propiciado dinámicas de segregación urbana, desvinculando además los enlaces ambientales próximos. Al trazar el sistema vial al margen del río Medellín, se genera una barrera física donde los cruces transversales al río, especialmente los peatonales, son totalmente limitados. De igual manera, las cadenas bióticas ligadas a las quebradas y al río fueron interrumpidas, forzando la desaparición y emigración de especies, convirtiendo el río en un canal receptor de contaminación. The first home, a tree. Hoy, la ciudad busca darle la cara al río nuevamente. El reencuentro con el río Medellín será también un reencuentro con la naturaleza. Nos entenderemos nuevamente como parte de un ecosistema. Las estrategias de intervención del proyecto son: establecer el río como eje ambiental, integrar las quebradas al proyecto, integrar los vacíos verdes a la red ecológica, reciclar y rehabilitar infraestructuras, industrias y espacios abandonados con potencial. El río, como principal estructurante de nuestra geografía y nuestra ciudad, es la mayor oportunidad para generar una continuidad biótica en el Valle de Aburrá. Las quebradas, a su vez, tejen el ecosistema y permiten la conexión de espacios públicos entre el centro del valle y sus laderas. La articulación de zonas verdes configuradas, enlaces y nodos ambientales fragmentados por las vías y la arquitectura terminan de componer la red ecológica y peatonal. El Parque Botánico es entonces un proyecto que, a partir de la reestructuración de los ecosistemas, genera entornos de formación y aprendizaje, fortaleciendo nuestros vínculos con la naturaleza y el territorio, generando finalmente una cultura ambiental. El plan piloto, adyacente al Centro de Convenciones y Exposiciones, pretende ser el detonante de toda una transformación, un tramo de verificación y reacción inmediata, el primer acercamiento a la idea de Parque Botánico. I was taking care of this elderly gentleman who lives up on Columbia Heights, and I was describing to him what was happening on the piers. He had a big picture of the piers with all the warehouses on them from when he first moved here with the ships and everything out there. And he was in his 80s. He was blind. He was sort of housebound all the time. And once they opened, I said, I really want to bring you out of the house, take you to the park, and take your shoes off and let you walk on the grass. That was a really special moment to be able to give that to him. And he died just a couple of years ago, but it was
It was one of those things that you think, okay, this is probably the only opportunity this man's going to have to come put his bare feet in the grass after living in Brooklyn all these years. I'm sorry. But we used to come out with our coffee and sit on the promenade and watch it develop. It was like watching Central Park be built. It's enriched our lives so much. I have lived in Brooklyn Heights for 34 years, and we could just look at the waterfront through a chain link fence. Then this wonderful idea came up to build a beautiful park. It accommodates so many different groups of people and animals and plants. You get to have so many perspectives from way up high and down lower and lower and lower until you're at the waterfront. We just threw some rocks in the water and made wishes off of them. But we usually just stroll around, have some ice cream. It's just like a little escape from the city. It's a beautiful place, and it sort of brings together nature and human beings in a very holistic environment. I just love this part right here. Although it looks like a thoroughfare, it's one of those little undiscovered spots and makes me work very well. I've done a lot of work sitting on a bench like this. A few weeks ago on a Friday, I was working here and I heard some jazz music in the background. So when I got off from work, I walked towards where I heard the music, and there was this pop-up jazz that was happening. So I just sat there and I listened. It was a lovely evening. What struck me about New York when I first started living here is how much water there was and how little access there was to it. And this park just kind of flipped that on its ear. It's just increased water access like you wouldn't believe. For me, it's very peaceful. I go paddleboarding to just relax. I take my spot by the Manhattan Bridge, just sit down for a little bit, turn around and come back. And I just love it. This park is amazing for that. This is like a meeting place, so like my friends from all over. I have friends right downtown in Red Hook, friends in East New York, Brownsville, Harlem, Queens. So we all come here to play because there's so many courts, you know, they all have nets and such a pretty scene. We come here to ball. That's the best court over there. You come down, it's for the kids. It's like, it's beautiful to see that New York gets these kind of things. But yeah, man, it's a blessing to be here and have this here for us. Look at all the people out here, man. It's beautiful. We deserve this. Brooklyn.
Imagine a site located in the west of the Valley of Mexico, which for 50 years was continuously excavated. An open-pit mine that through time was creating a huge sinkhole, a gap of 70 meters deep in an area of 40 hectares. Imagine that years later, the surrounding urban community wants to make a large park in that huge hole, and that for several years, there's a lot of debate between the community and the city authorities if more houses were made instead of a park. Imagine that after many negotiations and meetings, an agreement is reached, in which 70% of the total area is designated for the park and 30% for private housing are allocated, and that the real estate developers build the park and infrastructure in the public city land. This is a framework of a social, political, and economic context that supports the possibility of creating a new park of 29 hectares in the Santa Fe area in Coajimalpa, Mexico City, an area of accelerated growth without parks or public spaces. La Mexicana is a large-scale architecture and landscape architecture project, which aims to recycle an environmental good through its transformation, to turn it into a green, recreational community, playful and accessible space for everyone, children, young people, adults, and seniors. There are several main axes in the design of the park. The hybrid axis that extends longitudinally and that captures the rainwater in a bay as well. There's a pedestrian axis that crosses the park in all its length and that offers different activities on platforms that result from a detailed observation and use of the topography, that become gardens that offer specific attractions, children areas, or to walk your dogs, gardens to rest, gardens with overlooks, amphitheater, and skate park. The park has different types of services, such as restaurants, cafes, and pet products stores distributed all along the routes, with the goal of covering the needs of the users. A large linear building integrated to the topography that will offer a true gourmet terrace has been located and designed. There is also a poetic axis, which sustains beauty, joy, and freedom through its two lakes and waterfalls. More than 4,000 people visit the park daily, having a maximum record of 25,000 people on weekends. Within the user, we can find inhabitants of the area, workers from nearby offices, families, children, students, and visitors from other areas of the city and metropolitan area. Around more than 43,000 users of the social media Instagram use the hashtag Parque La Mexicana and post the photos enjoying the amenities of the park, the landscapes, and the modern architecture of the buildings. So if you come to Mexico City, don't forget to visit La Mexicana Park. Sawadika, my name is Kochkar Vara-Akom. I'm a landscape architect from Bangkok, Thailand. My calling in life is to make my city more resilient to climate change. Did you know that my city, Bangkok, is actually sinking more than 1 centimeter per year, which is 4 times faster than the rate of predicted sea level rise? Here is the paradox created by climate change. It's either too much of water or too little of the water. With too much of the water, it actually can create immediate disaster to my city.
In paved Bangkok, only 15 minutes of rainfall can turn our city in chaos through traffic. We need to catch and keep this pouring rain so that it doesn't flood everywhere. I won a design competition to build Bangkok's first new public park in over 30 years, which opened in 2017. The park became a space for people to walk and exercise, but also it is helping city deal with its water. Built on a slope, the park captures rain and stores it for later use. This park has three main elements that work as one system. The first, the green roof. This is the biggest green roof in Thailand, with the rainwater tanks and museum underneath. In the dry season, the collected rain can be used to water the park up to a month. The runoff from the green roof then flows through wetlands with the native water plants that can help filter and help clean water. And at the lower end, the retention pond collects all of the water. The exercise becomes an active part of the park water system. Place concrete with garden, with rain garden, with pond, wherever we can. It's not only look nicer and greener, it's also help catch more of the excess rain water. Don't fix nature, fix ourselves. We have to be a better job to create a better city, take more responsibility, take more action, so that our home, our city, can once again live with nature. So I'm talking to you here in Bangkok, Thailand. I hope you are all well in this difficult time, and I hope to see you all in person soon. Thank you. The future of the global landscape is the most urgent design problem we face. The international geodesign collaboration is now in 160 universities in 56 countries. We have 140 completed studies by collaborative teams, most led by landscape architects. All studies share a design language, 10 systems, several scales, innovation-based scenarios, and assessment by the United Nations Sustainable Development Goals. These real projects share common reporting formats. Comparisons of the IGC studies reveal systemic patterns of both similarity and difference. The IGC is enabling the people of the world to design its future.
que te agafa el tren. Okay. The first home, a tree. The first temple, the grove. The first city, a forest. The cosmic tree, the tree of life or knowledge. The mysterious ancestor that reaches us from the depths of the ages, that has its roots in heaven and its roots on earth. Perhaps it is Abraxas, the talisman of good and evil, that unites creative nature and the humanized city. Democritus, the father of modern physics, who already united all species with his atomistic theory, said that the tree is comparable to man turned upside down, with his head planted in the ground and his feet in the air. Why is this primordial legend so ingrained in the hermetism of all civilizations, and why, even so, does it seem to postulate itself as so foreboding? Probably the fear of death before the immensity of the telluric forces of the cosmos made primitive man seek, in a being superior to the one he supposed capable of identifying and encompassing his universe. And perhaps also today, in the face of the climate crisis, the same awareness of survival is what moves us to combat this terror
with the vital experience of our best leader, the tree. In a differential fact lies the conclusive spirit of the tree, in the spirit of the colony as a system of life. In biology, a colony is a group of living things organized under the collective cooperative forms. Perhaps the future for the human being and his habitat resides in him precisely in adapting to the existence more as a colony than as an individual, motivated by the solidarity of a swarm intelligence. And it will turn out that in order to save ourselves from the destruction we ourselves wreak on this world, we must somehow transform ourselves into laurel groves, as Daphne, the dryad nymph, did when she was harassed by dog gods. Following these analogies, the cosmic tree in the city also seems to rise from the ethereal space of ideas to gather material goods on its ground, a way of seeing, a way of being metropolis, the mother city. You and me are of the same blood. Darwin, in The Origin of Species, used this archetype in the concept of evolutionary context, even as the basis for common descent. Along with his son Francis, he promulgated the revolutionary thesis, the power of movement in plants, where they show us that plants are intelligent beings. Even today, the conclusion of 1965 Nobel Prize in Physics Richard Feynman, who in The Uncertainty of Knowledge resolves that the substance of the trees comes out of the thin air. People look at a tree and think it comes out of the ground, but if you ask where its substance comes from, the trees come out of thin air. The substance of tree is carbon, which comes from the air. Carbon drives away oxygen and combines with the water that comes from the earth that has absorbed the rain. Life has a mysterious force. The sun shines. Use this archetype in the concept of evolutionary context, even as the basis for common descent. Along with his son Francis, he promulgated the revolutionary thesis, the power of movement in plants, where they show us that plants are intelligent beings. Even today, the conclusion of 1965 Nobel Prize in Physics Richard Feynman, who in The Uncertainty of Knowledge resolves that the substance of the trees comes out of the thin air. People look at a tree and think it comes out of the ground, but if you ask where its substance comes from, the trees come out of thin air. The substance of tree is carbon, which comes from the air. Carbon drives away oxygen and combines with the water that comes from the earth that has absorbed the rain. Life has a mysterious force. The sun shines, and it is that light that hits the oxygen, separates it from the carbon, and throws it back to the air. And by leaving the carbon with the water and so on, the substance of the tree is formed. Nothing new under the sun? In these bitter times, how conclusive the old conjecture of the tree. The large and oldest living being that exists and that represents the totality. What is food? What is air? Energy? Who is an oracle and migrates generous and free with culture? What would be the arete of the forest in the landscape? What is its excellence, that lively and friendly place where you can recognize yourself? The tree is formed from the soul of the world, said Pythagoras. Understand that the tree is at the origin. It is in us, because it is like us. It is in that poetic space where it shadows and the seat of a den, of a room, and beyond, on the ground of the house. Understand that the tree is at the origin. It is in us, because it is like us. It is in that poetic space where its shadow and seat of a den, of a room, and beyond, on the roof of the house, on its staircase, on the bed or the table, even in the word transmitted on paper or in a book. Always the tree is a substance that assembles the same immemorial essence as nature and as life. The era of the Anthropocene, our era. That of the greatest transformation of the environment by human causes, is so in both a negative and positive sense. Hence the challenge, hence our manifesto on the raw material, not only to preserve forests, not only to restore forests, not only by caring for trees and plants, but as a principle, as defense, as regeneration, as present and as future, symbol of authentic freedom in the human epic. Plant, plant, plant.
Hello, welcome back. We want to start now the final part of this session dedicated to the ceremony of awards of the Rosa Barba Prize and the International School Prize. I want to welcome the authorities of the institutions that support and are partners of the Biennale for a long time. And I want to give a special welcome to the Dean of the Architects Association of Catalonia, Asunció Puig, that will say us some words. Asunció, please. Millor. Bona tarda, benvinguts, bienvenidos, welcome. A l'acte de cloenda i lliurament de premis de la Biennal Internacional del Paisatge de Barcelona. Vull saludar primer i agrair la presència aquí de companys i amics que representen institucions i administracions que donen recolzament, impulsen i col·laboren amb la Biennal. Bona tarda, doncs, a Josep Tarín, a Agustí Serra, a Lluís Comerón, a Miquel Molins, a Ramon Torra, a Xavier Matilla, Fèlix Salaguren i Jordi Ros. Tots ells, gràcies per estar aquí i per comptar amb vosaltres sempre. L'edició d'enguany ha estat un èxit de participació. Ens ha faltat la presencialitat, que recuperem avui en molt petit format. Aquesta sala es veu realment buida. S'han intentat noves fórmules, com els pop-up green, que és una manera que hem tingut de veure com junts, des de diferents llocs d'altres nacions, poden estar connectats a la Biennal i alhora interrelacionar i veure-se conjuntament el que estàvem fent aquests dies. Hem d'aprendre, hem de millorar. Segurament tot aquest tema de la pandèmia ens ha fet reflexionar en molts d'aquests grans esdeveniments, però estem contents i estem agraïts. Aquests dies hem pogut veure que la consciència del territori com a paisatge, la seva transformació, és i ha de ser un instrument per a combatre la crisi climàtica, l'escalfament global, la urgència climàtica. Consensuem com n'hem de dir, però ho veiem i ho patim cada dia a la nostra pell. La pandèmia també ha estat un toc d'atenció. Hem vist les virtuts i les mancances del nostre entorn urbà i ens ha fet prendre consciència que la noció de paisatge ha de ser un element principal dels nostres territoris. El paisatge pot ser la clau de volta o l'ens facilitador de solucions als reptes que tenim, tant locals com globals. Si en edicions passades ha quedat palès la importància dels bons projectes paisatgístics, aquesta edició i el que hem vist i conegut aquests dies ens ha de servir per prendre més consciència del paper principal que han de tenir els projectes de paisatge en la renovació urbana i la planificació de les nostres ciutats, viles i pobles. Vull fer també menció especial als Premis Rosa Barba, primer per recordar l'arquitecte, la Rosa, que va impulsar la disciplina a casa nostra. I segon, per la qualitat dels projectes presentats, seleccionats i finalistes. També els premis de les escoles. I segurament felicitar ja des d'aquí els premiats que en poca estona coneixerem. La Biennal del Paisatge és un actiu, la considerem un actiu del col·legi molt important. Un actiu que cal emmarcar en aquest projecte que estem a punt d'iniciar. El dia dilluns que ve el presentem en públic, que és el Centre Obert d'Arquitectura. Un espai de multicentralitat, amb bons asseus al territori i un espai virtual que ha d'assumir els compromisos de l'arquitectura amb l'hàbitat i l'habitant, per cercar respostes i ser agent actiu del canvi des de la seva tasca de recerca i divulgació. Un projecte amb vocació d'esdevenir lloc de trobada del debat i de les idees sobre els valors de l'arquitectura, de l'urbanisme i del paisatge. Però no puc acabar sense celebrar i compartir aquí amb vosaltres haver aconseguit la capitalitat mundial de l'arquitectura avui a UNESCO per l'any 2026 per Barcelona
i que sigui a la seu del Congrés Internacional de la Unió Internacional d'Arquitectes. Tenim, per tant, dos reptes il·lusionants on el paisatge serà de ben segur un factor clau. Gràcies, però, a tots vosaltres per cuidar, preservar i celebrar el paisatge des de la Biennal. Gràcies. Gràcies, Assumpció. Moltes gràcies. M'agradaria donar el pas a en Jordi Ros, vicerrector d'Infraestructures i Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Hola, bona tarda a tothom. Abans de res, voldria expressar la meva satisfacció per poder representar a la universitat en aquest llarg trajecte ja de 40 anys dels estudis de paisatge a casa nostra i, sens dubte, agrair als organitzadors que ens hagin convidat per estar avui aquí presents. Vull dir que d'aquests 40 anys seria impossible explicar els darrers 20 anys sense la presència de la Biennal. Sense aquesta Biennal segurament hagués estat molt més difícil, si no impossible, que al llarg d'aquests darrers 20 anys, que corresponen en aquest llindar de segle, haguéssim pogut tirar endavant un grau universitari de paisatge o un màster universitari de paisatge, sens dubte també amb la complicitat de moltes de les persones i amics que avui ens acompanyeu aquí. Però també és veritat que seria impossible explicar d'aquests 40 anys els primers 20 anys, els que agafen la dècada dels 80 i dels 90, sense invocar dos noms propis, jo crec, fundacionals. D'entrada, el nom del catedràtic Manuel Ribaspiera, que a principis dels 80 va introduir els estudis de paisatge a l'escola i va crear el màster, el primer màster de titulació pròpia, el màster d'arquitectura del paisatge, que avui en dia gaudeix de prou bona salut. I, sens dubte, el segon nom propi que va agafar aquest relleu, que era el de la Rosa Barba, que 12 anys més tard va recollir i va agafar la torxa d'aquesta direcció del màster, internacionalitzant-lo i consolidant els estudis de paisatge arreu. Crec que aquests dos noms propis són essencials. Aquests dos noms propis, sens dubte, es projecten també sobre una Biennal que, des del meu punt de vista, dintre de les moltes accions estratègiques interessants, va ser la de la generació d'aquest doble premi. És a dir, era, jo crec, amb just reconeixement de les mans compartides que van endegar la Biennal, per un costat el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i per altre l'Escola d'Arquitectura, el Màster d'Arquitectura, és a dir, la Universitat Politècnica, va decidir molt intel·ligentment, crec, donar dos premis perquè ningú es barallés. El Premi a la millor obra construïda, que representava la presència del col·legi, que va acabar sent el Premi Rosa Barba, i el Premi al millor projecte acadèmic, que ha acabat sent el Premi Internacional de les Escoles, i qui sap si potser un dia, per aquesta justícia poètica, potser també el Premi Manuel Ribaspiera, per acabar associant a dos noms propis. Permeteu-me una última reflexió vinculada clarament amb el títol del Congrés. És aquest canvi de clima, altre cop, ciutat i natura, i voldria fer-ho des d'un element, podríem considerar com anecdòtic, col·lateral de la postpandèmia, com és el dels botellots. Segurament molts de nosaltres haurem vist amb una certa esgarrifança, sorpresa, aquesta ocupació dels campus universitaris al nostre país, principalment en el cas de Bellaterra, però també aquests 3.000 estudiants es van veure clarament superats a Madrid per aquesta convocatòria d'unes 25.000 persones que ocupaven el campus. Però voldria, fent de la necessitat virtut, posar sobre la taula que els campus
poden tenir altres ocupacions molt més atractives. O sigui, aquestes ocupacions de botellot jo crec que posen sobre la taula la possibilitat d'utilitzar bé els campus. Per tant, l'única tasca que ens toca a nosaltres és trobar mecanismes que faci que el nostre jovent, en lloc de fer botellots, faci coses molt més creatives amb un espai que segurament encara tenim bastant despentinat. La pandèmia ens ha ensenyat també en l'àmbit de l'esfera privada el preuat que és els espais a l'aire lliure. Hem pogut veure com persones que tenien un balconet, una terrassa, un pati, una coberta, han pogut viure els moments de confinament de manera molt més digna i això, a més, ha generat segurament un mercat immobiliari al voltant de la recerca d'aquests espais a l'aire lliure. Aquesta traducció en l'àmbit de l'arquitectura pública, particularment de l'arquitectura docent, jo crec que encara no ens ha arribat, o almenys a l'UPC, que jo sàpiga no. L'UPC, com molts de vosaltres sabeu, està estructurada, té una àmplia extensió d'implantació territorial, té concretament 9 campus. Si he de ser sincer, jo crec que la descripció de la paraula campus en alguns d'aquests espais és notablement benèvola, perquè en alguns d'ells segurament més que parlar de campus hauria de parlar-se de polígons docents, perquè essencialment és un conjunt d'aules col·locades una al costat de l'altra. I jo crec que aquí el paisatge té molt a fer, perquè un campus, perquè sigui tal, jo crec que ha de vertebrar-se al voltant d'aquesta relació molt més oberta, molt més fluida, que va de l'aula a l'edifici, al recinte, a la ciutat i que aterra en el territori. I només des d'aquesta cohesió que vertebri tots aquests punts serem capaços de construir campus dels quals n'estiguem particularment satisfets i que contribueixin a generar la vida social, que en definitiva és el coneixement del qual n'estem enorgullits en l'àmbit de la universitat. Jo voldria imaginar que en la proposta que hi esteu convidats, tenim previst al llarg del proper curs acadèmic de muntar un congrés acadèmic que contribueixi a dotar-nos de coneixement i de criteri per a la construcció dels campus del futur, i és un congrés que pensem endegar, com dic, en breu futur. Ens agradaria que això portés aparellat que d'aquí un temps no gaire llarg, potser si no una biennal més, potser un parell, puguem comptar entre els finalistes del Premi Rosa Barba com a obra construïda en un dels campus, o fins i tot, i potser és més fàcil a curt termini, que hi hagi algun dels finalistes que sigui un projecte acadèmic d'uns esplendorosos campus. Per tant, des d'aquí, animar que tant els Premis Rosa Barba com els internacionals de les escoles acabi dient-se com sigui en un futur, però pugui incorporar la nostra reflexió, a la qual ja avanço el nostre absolut compromís perquè així sigui. Gràcies. So, I want to thank very much the words of Jordi Ros, our Vice Rector, just bringing back the memory of the pioneers in the landscape architecture program in the School of Architecture in Barcelona, Professor Manuel Rivas and Professor Rosa Barba, that we devote them this moment. So now we have arrived to the moment. I want to introduce you Dr. Konjan Yu, President of the Rosa Barba jury, that will tell us who is the winner of this edition, of this 11th edition. Please, if you are ready, you have the floor, Dr. Konjan Yu. Hello, everyone. Good morning and good evening, depending on where are you from. After a tedious, long, and solo discussion about the 11 finally listed excellent projects from all over the world, the jury made of 5 of us, including Julie Bugman,
Cristina Castelblanco, Esteban Leon, James Hatter, and myself, has come to the decision that we should have one winner and one honorable mention. Receipt of the honorable mention, Parks the Real Madeleine in Medellin, Colombia, designed by Sebastian Monsalves Gomez and John David Tabada. As the jury has considered the contribution of this project, has made it to change the city's image as intensely traffic congested. The project has added integrated pedestrian areas in an unsuspected way and is a model for the capacity of a city to overcome a long conflicted period. It is an inspiration to revitalize obsolete infrastructure with compelling urban landscapes. Let's congratulate these wonderful projects. And finally, the winner. The lasting pandemic of the past 2 years has killed millions, and it's a global climate change that has been a primary influence on the devastating floods in the US, China, Germany, and the drought in Africa and fires in Australia and California, which have threatened the survival of our lives. This makes us to rethink the role of landscape architecture can play, and specifically the role that parks can play in our contemporary lives. I believe everyone has been amazed by the image of thousands of people sitting on the sloped lawn watching a performance, with the East River and the Manhattan skyline as the backdrop. The city, the river, the post-industrial landscape, and designed nature, all these elements have been skillfully integrated to compose a beautiful city scenery in arguably the most urbanized environment of the 21st century. Considered as one of the most important public space, akin to Central Park in the late 19th century, as a testimony to its resiliency, environmentally, culturally, and socially. The park has influenced the discipline of landscape architecture globally and provide a model for the cities aspiring to regenerate their vulnerable and degraded landscapes. But this landscape was not just about scenery, or simply not about scenery at all. It is about post-industrial nature, use unabashedly man-made landscapes to kickstart new set ecologies that can thrive and evolve in a heavy-use urban setting. And it is about how a designed landscape functions as an essential green infrastructure to heal the relationship between human and natural processes, between city and water, all of which had been largely broken by the past eras of industrialization. One of several strengths that sets these projects apart from other competitive projects is its power in bringing people together and enhancing the sense of an inclusive community in the setting of designed nature, with rich and well-programmed activities bringing the abandoned warehouses, obsolete piers, and decaying bulkheads into a vibrant public space, with annual visits of 5 million. It is truly an people's park. In terms of design and engineering techniques, this project sets a benchmark for post-industrial landscape design, including the recycling of industrial structures, the construction of soft edges,
that reintroduce marine ecologies and absorb rising tides and floodwaters, landscape strategies addressing urban noises, and so on. Spanning over 85 acres, this park has been designed and built over the past 20 years. And the fact that this park survived Superstorm Sandy and its recovery has proved to be as successful as a sustainable and climate resilient landscape. After a thorough discussion, the jury has come to the decision that the Brooklyn Bridge Park, designed by Michael von Falkenberg Associates, to receive the 11th Rosa Barba Award. Let's congratulate the winner. Thank you. Hello, everyone. Good morning and good evening, depending on where. Thank you very much, Dr. Conchen-Yu, President of the jury, and we want to thank all the members of the jury for your generosity and for your commitment with the Biennale, working for the prize of the Rosa Barba Award. So we want to congratulate the winner, Michael van Valkenburg, and as we have all the finalists connected, we want to share a moment with the winner, and here we ask him just to say some words to us. Michael, when you're ready, you have the floor. Well, thank you. I'm incredibly honored to win this award and among an extraordinary group of competitors and wonderful projects. I want to say two things. Dealing with sea level rise is a project that the entire world is struggling with, and part of what makes it difficult, but part of what makes a project a awards program like the one that we've just experienced important is that the solutions of dealing with sea level rise will be a series of individual cases that nature is extremely opportunistic, and that we have to, in the same way as nature takes advantage of situations, we have to learn to do the same thing with the ways that we take on sea level rise. So again, I'm very humbled and honored to be selected with this extraordinary group of people, many of whom are friends and colleagues that I greatly respect, and I loved also the opportunity through this process to see their work more closely. I do want to say a word about the prize money, which is that we're going to use it to help. We're going to create we're going to use the money to give young people in the field an opportunity to do traveling. We're going to particularly focus on people who have not yet had a lot of opportunity to do travel in their lives. And so that will be a fun consequence of this. And again, a thank you to the competitors. Hi, Mario. Hi, Catherine. Your project is very beautiful. And Carl, it's always great to see you. So everyone, thank you. I so enjoyed seeing your work, and I'm very honored. Okay. So on behalf of the Foundation Banc de Sabadell, we will send you this lithography from artist Perico Pastor in the memory of this award. And now we will move, and we have the possibility to connect with the finalists that have been mentioned by the jury. We will connect with Medellin.
When you're ready, you have the floor. Hola a todos. No entendimos, es nuestro turno. ¿Nos escuchan bien? Hola. Bueno, no, estamos muy emocionados. Para nosotros es realmente pues un honor poder hacer parte pues como de estos 11 finalistas, felicitar a todos los participantes. Realmente todos los proyectos que vimos son proyectos que tocan temas muy importantes para nuestras ciudades, para volvernos a reconectar con nuestro territorio, con nuestras estructuras naturales, y realmente somos pues muy afortunados de poder hacer parte como de toda esta estructura pues como de intervención sobre nuestras ciudades. Realmente pues queremos agradecer también como a todo nuestro equipo, a todas las personas que han participado de esto. Un proyecto de estos, realmente llevamos 8 años desarrollando, digamos que esta intervención. Entonces sabemos el esfuerzo muy grande que depende no solo de arquitectos, sino de las ciudades, de las alcaldías, de equipos multidisciplinarios que vamos buscando también cómo ver un cambio sobre nuestras estructuras y sobre cómo podemos ir aportando algo también para tener ciudades más amigables con el medio ambiente y entender un poquito también hacia dónde vamos con el cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much to all the finalists for their incredible work, and for the jury for the amazing generosity, as we said. Now, I want to introduce you James Hayter, President of IFLA, a member of this jury of this 11th edition, that will give the mentions of the IFLA. When you're ready, you have the floor. It's a pleasure to be joining you at the conclusion of this 11th International Biennial Landscape Architecture of Barcelona. My name's James Hayter and I represent the International Federation of Landscape Architects as their president. I'm speaking to you from Adelaide in South Australia. For this year's biennial, the organisers have partnered with IFLA to recognise a project which is seen as exemplifying the work of the landscape architecture profession globally. But before I announce the award winner, what I'd like to do is just to give you some information about IFLA and its mission globally. So IFLA at a global level represents and participates in all aspects of the landscape architecture profession. It seeks to connect and network, integrate people and projects, and encourage the sharing of knowledge and skills between practitioners and academics globally. IFLA seeks to set a high-level global policy in landscape architecture, seeks advocacy and thought leadership, and it seeks representations to government at all levels. Importantly, IFLA works strategically and in partnership, seeks to work to complement and help the work of all organisations who are concerned with the landscape architecture profession and promoting the work of landscape architects globally. Importantly, around 2 years ago, IFLA made a major decision to align its work and particularly the actions and tasks of its working groups to the UN Sustainable Development Goals. This is a major move for us in terms of establishing the values of the landscape architecture profession and the relevant work that landscape architects do globally in support of the UN's SDGs.
As an example of this, we produced earlier this year a landscape architecture guide to the 17 Sustainable Development Goals. This book seeks to introduce projects and acknowledge the work of landscape architects globally against each of the SDGs. We've made statements for each of the SDGs and try to identify some of the projects and some of the work that the landscape architects have done spread throughout the world in support of the SDGs. To give an example, SDG 1, ending poverty worldwide, is that we've started the book and the statements within it by saying landscape architects work to create and maintain the urban forest, improve air quality, integrate low-cost urban food production, and produce low-cost materials for construction. Under each of the SDGs, we look to make a statement in support of the work that landscape architects do, and then illustrate it with projects. So in this case, there's a silverback lodge in Rwanda and a project called the Moroka Dam Precinct Project in Soweto, which shows the work that landscape architects are doing in support of looking to end poverty. I'd now like to announce the recognition project, the Rosa Barba IFLA Award, and it goes to the Reserva Elemental Candies, which is a project in Chile in South America that was entered within the Rosa Barba Awards program. The authors are Cecilio Rios and Carla Kurtzer. And if you follow the web link below, you'll see their entry into the Rosa Barba Awards program. This is an exemplar in demonstrating the role and effectiveness of landscape architects working locally, but thinking globally. It's a small but modest project of, I think, great significance. The project's located in Chile on the western coast of South America, and it's located around 40 kilometers from the largest city in Chile, in Santiago. The project is set on the edge of the Andes. You can see from the illustration how it sits in the valley floor and the Andes loom up before. If I could quote the authors in their submission to the Rosa Barba Awards, is that the project, in their words, is about how do we stop environmental degradation and ecosystem loss. By valuing the nature of our planet, studies and trends show us that man has a neurobiological connection with nature, which provides him with physical and mental well-being. The approach of the authors is to see benefit from the interaction of people with the environment from an early age. They point out that today the education of most of our children is carried out inside between four walls of a building, and there's a lack of connection between nature and education. The premise that they put forward are, how do you value something you don't know? So the methodology of learning through experiences in nature is what allows people to give value to the native landscape, changing a destructive behaviour for one of conservation and reconstruction. So they state that this is the foundation of the Caserta Foundation, which are the creators of the Licandes Elementary Reserve, which this project is set on. The project site is 188 hectares, which is located on the outskirts of Santiago. And the project's been developed in two stages. First, a master plan, which this diagram represents, and then, in their words, a sustainable construction with a limited, restricted budget of infrastructure that allows outdoor teaching using a strategy of minimum interventions to stimulate and enhance the territory. The master plan is described by the authors as consisting of a ring-shaped route circuit
which recognises the two main elements of the reserve's landscapes, the high slopes and the riverbed. The path of the earth and the path of the water join at its ends and centre in meeting spaces that they have called plazas. Again, in the words of the authors, they decided to concentrate the activities of greatest impact in the central esplanade that they call the Aldea, where the buildings, outdoor spaces of intensive use and orchards are connected. Each path has its own formal language, adapted to its spatial and material conditions. They describe that the project is carried out in an artisan way using labour and local materials, thus favouring a sustainable economy. They describe the project as beginning with the construction of the water trail, greenhouses, orchards, amphitheatre, and furniture on site. They state that the park does not intend to transform or dominate the natural environment, but to bring it closer to the community, using it as a support for their own education. As a result, they comment that it's not only brought children closer to the school environment, it has also aroused a curiosity of professionals who see this relationship of people to architecture, landscape, and education, considering it as a reference. So this modest but exemplar project was seen by the judges of this recognition award as reflecting the values that I think many of us as landscape architects hold. These values that I see are held globally by members of our profession, and they concern thinking globally but acting locally. They also see that investment in education and our children is the most important contribution that we can make. It sees children as the custodians of our planet. And lastly, the value that it sees is that it connects people with nature. For it is truly there that we can find our physical and our mental health. I'd like to congratulate the authors of this project, which is just one which is both moving, but I think it's an exemplar of all those values that we talk about, and very much that this conference has been about in terms of protecting natural environment, combating climate change. Just as I leave you, I'd just like to leave you a message that really we as IFLA, and I think you as landscape architects share, and that this is that landscape architects must take leadership in this area of climate change. We know we must stand up for the values upon which our profession is founded. With the skills and the belief the world needs and depends on you. With that, I'll leave you. I'll congratulate the organisers of this conference, and I thank you for sharing with us this recognition award. Thank you. Muchas gracias, James. Y me gustaría dar la palabra en estos momentos a Félix Olaguren, director de la Escuela de Arquitectura y casi que diría que de Paisaje de Barcelona, para que, como presidente del jurado de las escuelas de paisaje, nos dijera unas palabras. Muchas gracias. I will read the resume of the jury for the student project, and I will read a text
we have prepared. Over the last few weeks, we have had the pleasure of reviewing some incredible projects. They are bright and insightful and full of life and meaning. The discipline is in good hands as the author of these projects take us forward in a world full of challenge, but also of opportunities. We like to make specific mention of some of the schools whose work we shortlisted. We give the winner for us is the New York City College. Professor Dennis Hoffman Brown put her students front and center in the presentation of their work. The students worked in Mumbai, in the Jersey Meadows with microbes, in Los Angeles with rose, and even with death and decay. The work offers alternative perspective and new insights. The students spoke eloquently, posing questions, responding thoughtfully. From New York City College, we see work from across the globe that draws out important theoretical dimensions for our field. The questions are wonderful contextualized and are held on to as the projects advance into finer scales. The projects are challenging and offer something quite unexpected, weaving together socio-environmental issues in new ways. Ultimately, the work of New York City College brought the jury together in their discussion about sensing movement directionally and ambition in the field. We give a special mention to Sydney because the work is original and highly relational and drew out diverse of opinion from the jury. For many of the jurors, this work was at the highest level of pedagogic innovation and much admired. The jury were impressed by the way in which the student consulted with multiple stakeholders on the learning journey. Professor Penny Allen spoke beautifully on the need for both distancing and intimacy in the approach. We love the way the students envisioned technical terms and developed climate stories. The representation of the issues is undertaken with flair, and the work was beautifully presented to the jury. Another mention to the Politecnico di Milano. The work from the Politecnico di Milano made it to the shortlist of many members of the jury. The work is articulate and beautifully thorough, delivering engineering solutions that are poetic rather than prosaic. Representations allow the jury to see how entities in the landscape might work together. The proposals are timely in their focus on climate change driving water issues, both too much and too little at the same time, and speculate about creating balance of the two throughout the year. The level of understanding of constructed and natural regional water systems combined with clear and compelling drawings, grounded their proposals and imbued the work with a high level of design resolution. Harvard ESD. The work is confident and compelling, beautifully structured, created by the students, produce new special typologies for the territory. The projects often finding focus and meanings in mid-scales, drawing out new paradigms and thought and action. In addition, addressing the physical challenge of climate-driven water issues.
This work addressed serious spatial and social problems such as food desert by integrating local and low-tech operation into communities. Hanover, who the Euros felt dealt with the climate emergency strongly. The project sites were ambitious and compelling, and we loved the way in which often forgotten the entities, such as water tables, found a new presence through design thinking. Thank you. Por la roja. Thank you very much, Felix. And we will leave the ground to the representative of the Winners School. So if you're ready, please go ahead. Thank you so much. Can you hear me? Okay, good. I'm overwhelmed. First of all, many thanks to Marina Cervera and the whole Barcelona team for organizing this enormous undertaking, which was for me a unique opportunity to see projects from landscape architecture programs from around the world, and to share our own work within that context. To me, it launched a great discussion in my head. And I'm thanking you also on behalf of my colleagues and all of our students who are no doubt already celebrating on this very sunny Friday afternoon, dispersed across the city. One of the last things I did after 10 years as program director was to send out the projects for Rajuta Narang-Rikar and Anna Spidel, both of whom were guided by Professor Catherine Sievert Nordenson, who is the current director of the program. I also sent out Hannah Georg and Anna Spidel's project, Anna McKeague's project with Catherine, Hannah Georg and Anna Spidel with me. And I worked with Professor Elisabetta Turani, who's been a stalwart in our program. She's in the architecture school. And then Abigail Stein's project, and Abby is my student now again, so the continuity is great. I'm so grateful to all of these students and my colleagues who directly contributed to receiving this honor. And I'm really proud of our students who stepped up and made that video and spoke for themselves, because I think that's the most important aspect of what we do, is helping students speak for themselves. As importantly, I want to thank all of what I think of as our small but powerful faculty. It was important to me in leading the program that the instruction strike a balance between independent expertise and intersecting discursive understanding. And so I would add that in this regard, all of our faculty, students, alumni, and former faculty contributed to the projects that we presented, and all of them should be congratulated for this prize, which I guess to me indicates that we are indeed more than the sum of our parts, and maybe that's something we want to take forward into climate change again. Thank you very, very much. So thank you very much to all of you, to the schools, the finalist schools, for the amazing work, to the students, and for sure to the winners. And now we'll move next. So I want to introduce you my friend, Luis Comerón, President of the Higher Council of Architects Association of Spain, that will announce the results of the Public Opinion Awards on both the Schools Prize and the Rosa Barba Award. Please. Good evening, buenas noches, buenas tardes, bona nit, bona tarda. El Premi del Públic Rosa Barba és per Original Design Studio for Transformation of Yangshup Thermal Power Plant, Shanghai.
the next one, el Premi del Públic per les escoles és per Guangzhou University of Science and Technology. Congratulations. A continuación, daré la palabra a Agustí Serra, como director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat de Catalunya. Buenas tardes, bona tarda a tothom. En primer lloc, com és lògic, vull felicitar els diversos guanyadors dels Premis Rosa Barba i dels Premis de les Escoles de Paisatge d'aquesta edició Biennal Internacional del Paisatge de Barcelona, com també vull fer extensible la felicitació a tots els finalistes d'aquesta edició. Haurem pogut veure en totes aquestes obres diversos aspectes que realment val la pena assenyalar. Per un costat, una voluntat de diàleg amb l'entorn. Hem de parlar de que és necessari establir relacions amb els llocs d'intervenció, d'adaptar-se a les circumstàncies i característiques de l'indret on es planteja intervenir i d'utilitzar un vocabulari expressiu que hi respongui. I distingim també una dimensió social de la intervenció paisatgística. Hi ha una lectura dels usos possibles en clau funcional, de les relacions que es poden establir entre persones i del vincle que pot brindar contacte entre aquestes i la natura. I veiem, doncs, una aportació de disciplines diverses que facilita que el projecte guanyi en complexitat i alhora doni una resposta més global a reptes que no són sinó diversos. El simposi sobre ciutat, natura i canvi climàtic, que s'ha celebrat també aquests dies, ens ha servit per posar sobre la taula algunes de les preocupacions del present. Unes preocupacions que són comunes arreu del planeta. Hi ha, sens dubte, un canvi pel qual transitar des de l'actuació en el paisatge, des de l'obra de transformació de l'espai físic. I en aquest sentit, com va dir ahir en Ricard Bofill, en ser investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya, a l'hora de parlar de com abordar la manera d'intervenir, es tracta de materialitzar en cada moment històric la relació de l'individu amb el temps i l'espai. Per tant, moltes actuacions que podem veure en aquesta Biennal i moltes de les que veurem en el futur immediat responen a la materialització d'aquests moments històrics on la transició climàtica es troba en el centre de la nostra atenció. I això també implica treballar a qualsevol escala amb aquesta perspectiva. Parlem de disseny urbà, de l'espai públic més quotidià, més proper, aquell que ens trobem cada dia al baixar al carrer i que transitem o utilitzem en algun moment o altre, que veiem com va incorporant cada cop més elements per disminuir la petjada carbònica, per afavorir la permeabilitat del sòl o per esdevenir més resilient davant fenòmens naturals sobtats de caràcter disruptiu. Si ampliem el focus, també des de la perspectiva territorial, tenim coses a dir a l'hora de lligar paisatge i canvi climàtic. Actuar a vegades pot significar preservar els espais de la petjada urbanitzadora, refer la manera de crear ciutat i espai habitat que hem mantingut durant les darreres dècades. Des d'algunes instàncies comunitàries europees ja es vocalitza l'expressió consum zero de sòl.
tot assenyalant una perspectiva amb la que abordar el desenvolupament urbà. Amb els plans directors urbanístics de revisió de sòls no sostenibles que estem realitzant, seguim aquesta línia. En aquest cas, extingint les possibilitats de creixements urbans dissenyats en altres èpoques, altament consumidors de sòl i alhora amb greus efectes paisatgístics que suposen de la nostra visió actual una amenaça per les condicions del territori, pel paisatge i, en definitiva, per la nostra vida quotidiana. Lligat amb el concepte anterior, i que de fet n'és una conseqüència, hi ha la idea de regeneració. Cada cop més hem d'anar impulsant projectes de transformació de les preexistències en el marc urbà i amb el periurbà, i cada cop més hem d'anar reduint l'ocupació de sòl rural o natural, preservar o potenciar les funcions ecosistèmiques d'aquest sòl, la seva capacitat d'aportar el recurs d'aigua, de regenerar aliments o energia, de crear biodiversitat, per exemple, és un imperatiu. I així mateix ens hem de sentir empesos a actuar el reciclatge d'allò que ja està construït, donant nous usos, regenerant noves oportunitats en aquests espais que sovint tenen una gran potencialitat. Tot i que pugui semblar un tipus d'actuació més lenta i farragosa, burocràticament els beneficis que portarà i que porta són molt superiors.